ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य दुरदवक्त्राद्या पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं समाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम्। हेलो இது ட்ரஸ்ட் பத்மாவதி ட்ரஸ்ட் மதுராந்தகம். ஆமாம், எஸ்பிஐ. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्टवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमच्छन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्त्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवैरच्य नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं याति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपतेः विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषीणां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोऽनुष्टुप्तता देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां सुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य साङ्ख्यत्ये विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णो दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां सुद्भवो भानुमतिबीजं देवकीनन्दनः षष्ठेति शक्तिः उद्भवक्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्दकी चक्रीति कीलकं साङ्गदन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामासामगसामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुस्वसनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्तत्स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरुदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपालवीयसेनाभिद्वियदसुरनिलचन्द्रसूर्यचनेत्रे कर्णावासाशिरोद्यौर्मुखमविरहणो यस्य वाक्यमब्धिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरकगगो भोयन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौतुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीर्वेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं सरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमं बुधश्याममायिताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्गितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये हरिः ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ क्लीं विश्वस्मै नमः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुश्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वस्यवत्ताणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेय श्रीकेश पद्मनाभोमर प्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्तविष्टस्तवीरो ध्रुवः
अग्राख्यस्यात् सतत्कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभो तत्ततेककुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः. So we have seen up to this. Madhava, we'll repeat again. Madhava means Mayaya Davaha Madhavaha. Maya means Lakshmi. Okay. Madhavaha means Mayayaha Davaha Madhavaha. He who is a consort of Madhava. Lakshmi is called Maya because Lakshmi is Prakriti. We should understand one thing. We'll know in the third chapter of Bhagavad Gita that the entire manifested universe is only a play of Prakriti. Prakriti means the manifested universe, material universe. Purushaha is one who has entered into it and who is holding the whole thing. That is Mahavishnu. So Mayayaha Dhavaha iti Madhavaha. Lakshmi Nudaya Purusham. Okay? Madhavan. லக்ஷ்மிங்கிறதுக்கு மா அப்படின்ட்டு மாயா. இது ஏன் மாயை அப்படின்னு சொல்றானாக்க Lakshmi only has manifested herself as the whole universe. அது ஒரு illusion. As I told you, the entire cosmos is nothing but a huge void. As I always used to say, you take all atoms in your body, compress it, all the atoms against all the forces of nature, electrostatic force, gravitation force, everything. Your whole body will be a millionth part of a dust which you see in the sunlight. Even there's a beam of light through the sunshade in the roof, you will see a lot of dust. Your entire body compressed into a single particle will be 1 millionth. In fact, as per the Veda, it will be 1/14th of the dust. That is the size of this body. But it is occupying something like 90 liters. So this is Maya. Imagine that you are the body. Imagine that you are occupying such a huge space. This is Maya. What is reality is only the pure awareness that I am the body. That awareness is the reality. So Madhavaha means you look at it as your own body. Coming back to Bhagavad Gita, as we saw in the previous lecture, Dehi Nityo. That is, the Dehi, the occupier of the body, is imperishable, whereas Deham is something which is perishable. Okay. So this, similarly, you take the whole manifested universe. As I always used to say, there are 10 to the power 77 atoms in the whole universe. I compress all the atoms. You'll get a ball of about 10 meters diameter. That is all the volume of the whole universe. Okay? Then what happens when you compress the entire mass into such a small ball, due to enormous gravitational force, it will keep on sucking itself, become a black hole, and become only a black point. So that is all the whole universe. But with a big bang, the Om with a sound, when the Lord decided to create the universe, there's a big burst, space and time were created, and all the materials scattered and manifested as this universe.
and that is Prakriti. This manifested universe is Prakriti, and it is practically nothing in terms of total volume, but it's occupying a huge space. So this is Maya. Mayaha Davaha iti Madhavaha. He who is the Lord of Maya is Madhavaha. That is one meaning. There is another meaning. He who is realized through what is called Madhuvidya. That is, Madhuvidya is some sort of yoga practice where what happens is when you compress your tip of the tongue on the upper palate, மேல் அன்னத்துல the tip of the tongue லேசா touch பண்ணிட்டு when you do some pranayama and meditation, அந்த டிப்ல வந்து you will feel some sense of sweetness. தேன் மாதிரி ஒரு ஸ்வீட்னஸ் வரும். அது வந்து சம்டைம் எல்லாருக்குமே அந்த அனுபவம் வரும். தட் இஸ் கால்ட் மது. தட் இஸ் கால்ட் நெக்டர். ஸோ மது வித்யா மூலமா ஹி ஹூ இஸ் அட்டைன் த்ரூ மது வித்யா இஸ் மாதவஹா. அண்ட் மா ஆல்சோ மீன்ஸ் நாலேஜ். Madhavaha means he who is a repository of all knowledge. That is, all knowledge is called Veda. Veda அப்படின்னாக்க ஏதோ கோயிலில் யாரோ பிராமின்ஸ் ஆர் சாண்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. தி மீனிங் ஆஃப் வேதா இஸ் நாலேஜ். அல்லேதா வித்யை. வித்யங்கிறது வேதத்தில் வருது. டு வித், வித்யா, வித்தி, வித்னாக டு லேர்ன். வித்யா இஸ் நாலேஜ். ஸோ வேதா இஸ் நாலேஜ். ஸோ மானாக்க இஸ் அனதர் நேம் ஃபார் வேதா ஆர் நாலேஜ். Madhavaha, he who is a repository of all knowledge. So as I always used to say, how does the creator create the whole universe? He does not design the universe every time. Okay? All knowledge is there in what is called Prajnana Gana. That is called Veda. Shruti Anantam. Veda it is infinite. Okay? All knowledge is contained in the Veda, including whatever we are going to find out in science. That is also contained in the Veda. What do you think is like we keep on scratching to get that idea. Okay? And he is a repository of all knowledge. Okay? So Madhavaha, this is one more meaning. Then another interesting meaning is Ma Davaha Yasya Saha Madhavaha. Ma அப்படின்னாக்க இல்லை. நம்ம at the end when we chant our prayer, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhave. Ma இல்லாமல் இருக்கட்டும். மா கட்சி கொஞ்சம் கூட துக்கம் இல்லாமல் இருக்கட்டும். மா அப்படின்னாக்க இல்லை அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். Madhavaha, Dava means Lord. Yasya Saha, யாரை விட உயர்ந்த லார்ட் கிடையாதோ, he is Madhavaha. So the term Madhava has got 5 meanings. Mayaha Davaha Madhavaha, he who is realized through Madhuvidya, the Lord of all knowledge. He higher than him, there is no other Ishvara. And there is one more smaller meaning, lesser known meaning. We refer directly to Krishna. In Yadu dynasty, there was a race called Madhu. So he was born in the Madhu dynasty. So that is also why he is called, Krishna is called Madhava. I think 5 meanings are there.
माधवो मधुसूदनः मधुसूदनः सूदनन அப்படின்னாக்க he was killed. He who samharam he has done, that is called Sudhanam. Arisudana அப்படின்னாக்க enemy, he who vanquishes the enemy, he who destroys the enemies. So in the same way, Madhusudana, he who destroyed a demon called Madhu. Madhu, Madhu Kaitapana rendu, there were two Rakshasas, Asuras. They came from the year of Brahma. பிரம்மாவுடைய ரெண்டு காது குறும்பை தான் மது கைட்டப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து ஆக்சுவல் மீனிங், பிரம்மா வந்து தியானம் பண்ணும் பொழுது he created the whole universe only with the knowledge obtained from Veda. இந்த வேத சப்தம் அவர் காதில் வந்துட்டே இருந்தது. அப்போ இந்த கிரியேஷனை ஸ்டாப் பண்றதுக்காக two Rakshasas went and blocked his ears. They are called Madhu and Kaitapa. So மது கைட்டவர்களை கொன்னவர் வந்து விஷ்ணு. அதனால மதுசூதனா, that is, he removed the deafness of Brahma, facilitating Brahma to listen to the Vedas and create the whole universe. Okay? Madhusudana. That is one meaning. Vedantathula, the term Madhu means honey. Okay. What is honey? நாம செய்யக்கூடிய the fruits of our actions, it is called Madhu. That is, whatever good you do, expecting a good result, that is called Madhu. Especially, you will see in the Bhagavad Gita why Krishna does not advise Yagam and Homam. He advises only Yajna. Because people who do Yaga, they expect results of the Yaga. Okay, I had to reach heaven, I had to reach some world, I have to go to paradise. It is there in all religions. Okay. So basically, what are good these people do, they expect a good result. So when people start doing, இப்போ ஒண்ணுமே you chant Vishnu Sahasranamam, at the end there is called a Palasuti. Okay. Now you expect the fruits of Vishnu Sahasranamam. Okay. You'll get the fruits. Okay. But that will not be long lasting. Okay. The ultimate power of Vishnu Sahasranamam is merger with the Lord. Okay. So in the same way, Madhu is the fruits of all the good actions we do. He destroys all those things to take you forward to the ultimate truth. Okay, we will see in the Bhagavad Gita. Krishna வந்து he condemns வேதவாதம். Okay, இந்த மந்திரம் ஹோமம் பண்றது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்த்த ராஜசூய யாகம், தனாகர்ஷண யாகம், புத்திரகாமேஷ்டி யாகம், இது மாதிரிலாம் பண்றாங்க இல்லையா, ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய அதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணா, he is strongly against all these. Okay, he says you should do yaga, you can do homa, you can do agnihotra, but as a karma, karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadachana. We saw in the last Bhagavad Gita class, you have got the duty only to perform the duties, you have got the right, but not to the fruits thereof. The fruit giver, the giver of the fruits is God. Okay. So Madhusudana, he who destroys the fruits of all your actions, whether good or bad. Okay. Madhusudana. Ishvaro vikrami dhanvi medhavi vikramakramaha.
Ishvara. Ishvara means basically it means he who is the owner of everything. Okay, he who is the lord of everything. Ishavasya Upanishad. Okay, very short Upanishad. Okay, Mahatma Gandhi used to say that if all the scriptures in the world are destroyed, if Ishavasya Upanishad alone remains, all religions can be rebuilt. It's a very brief Upanishad, around 30 slokas, but it contains the essence of all Vedanta. Okay? In a way, I will say that the Bhagavad Gita is a sort of treatise on Ishavasya Upanishad. ಅದು ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗದಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿತ ಮಾ ಗೃಧಃ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿತ್ ಧನಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ. இது எல்லாத்தையும் அதாவது நம்ம எத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத், ஜகத்துனாக்க வாட் எவர் இன் மூவிங், இந்த ஜகத் அதுல உள்ள சின்னது முதல் கொண்டு ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வியம், இதம் சர்வம், அது எல்லாமே இறைவனுடைய அணி. ஆல் தீஸ் ஆர் தி அட்டையர்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்வரா. ஓகே, தேன தியக்தேன புஞ்சிதா மா கச் புஞ்சிதா மா கிருதः கஸ்ய ஸ்வித் தனம் தேன தியக்தேன புஞ்சி. Therefore, you should renounce thinking that you are the owner of anything, because the ultimate owner of everything is only Ishvara. So Ishvara means he who is the owner of everything. You don't own anything. That is the meaning. Ishvara is the ultimate owner, ultimate Lord, and the ultimate power of everything. He is the supreme leader, Ishvara. So this is the meaning. அல்ல நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நிலஸ்வாந்தார், நிலச்சுவாந்தார் அப்படின்னு தமிழ்ல விசே. பட் அதுக்கு ஆக்சுவலா வந்து சான்ஸ்கிரிட் ஸ்வாந்தார். ஸ்வ மீன்ஸ் ஓனர்ஷிப். ஸ்வாந்தார்னாக்க ஹீ ஹூ இஸ் தி ஓனர். ஈஸ்வராங்கிறது ஸ்வ அப்படிங்கிறது வர்ற term. He who is the owner of everything. Ishvaro Vikrami Dhanvi. Next term is Vikrami. We all know what is Vikraman. Vikram means he who is absolute courage. Vikraman means somebody who is extremely brave. So the most courageous and powerful. So in Ramayana, in Valmiki Ramayana, in Yuddha Kandam, in Kishkinda Kandam, Rama says, வானரப்படை தலைவரே, பைசாச்சர்களோ, அதாவது Sugrivan has a doubt whether Rama is capable of killing Vali. அப்போ Rama says, O king of the monkeys, வானரப்படை தலைவரே, பைசாச்சர்களோ, தானவர்களோ, யக்ஷர்களோ, பூமியில் உள்ள ராட்சசர்களோ எவராயினும் நான் விரும்பினால் விரல் நுனியால் அவர்களை கொல்வேன். இது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல ராமர் வந்து தன்னை பத்தி பெருமையாக பேசுற இடமே ரொம்ப கம்மி. ராமா வாஸ் அப்சல்யூட்லி ஹம்பிள்.
2-3 இடத்துல தான் ராவணனோட சண்டை படைச்ச, இன்னைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு வா, என்னுடைய பராக்கிரமத்தை நாளைக்கு பாரு அப்படிங்கிற. இந்த இடத்துல சுக்ரீவன் அவரோட கரேஜை டவுட் பண்ணும்பொழுது இவங்க எல்லாரும் என் விரல் நுனியினால கொள்வேன் அப்படிங்கிறார். இன்ஃபேக்ட் தட் இஸ் வாட் ஹி டிட் இன் கிருஷ்ணாவதாரம். கிருஷ்ணாவதாரத்துல அவர் சம்ஹாரம் பண்ணதெல்லாம் விரல் நுனியில சக்காயுதத்தை வச்சுதான் he destroyed most of the people. கிருஷ்ணாவதாரத்துல வில் அம்பு எடுத்து கொன்னது ரொம்ப கம்மி. அதே மாதிரி ஆயுதங்களால கொண்டது கம்மி, மல்யுத்தத்தால சில பேரை கொண்டிருக்காரு. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் அந்த விரல் நுனியில அந்த சக்கராயுதம் இருக்கும், அந்த சக்கராயுதத்தை வச்சுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ராட்சசா அசுராஸ். யாரா இருந்தாலும் என்னோட விரல் நுனியால போல்வா சுக்ரீவா அப்படிங்கிறார். ஸோ தட் இஸ் இஸ் பராக்கிரமா. ஸோ he's called விக்ரமா in that sense. Okay. Then விக்ரமஹ. கிரமஹனாக்க படி எடுத்து வைக்கிறது, கிரமனாக்க ஸ்டெப். விக்ரமஹ விக்டோரியஸ் ஸ்டெப். அதாவது ஜெயத்தோட நடக்கக்கூடியவர். He who walks with victory. This term actually refers to Vamana. Because வாமனுக்கு பேரே திரிவிக்ரமன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. விக்ரம தப்படி எடுத்து வச்ச, he who set his foot. We all know that Vamana did yachaka of 3 feet of land. So with 1 foot he measured the whole earth. With the other foot he measured the whole universe. And then he said, where is the third? Mahabali says, you put it on my head. So he put his head on his head and then sent him back to Patalaloka. And because Mahabali was a great grandson of Prahlada, and Lord Vishnu has given the assurance that he will not kill anybody from his dynasty, he did not kill Mahabali. He only sent him to Patalaloka. Patalaloka is a place which is full of enjoyment. He said, Nane, I myself will be sentry there. எப்படி வைகுண்டத்துக்கு just a Jaya Vijaya or the door gods of Vaikunta. In the same way, I myself will be the door god, gatekeeper for your palace. So Vikramaha, he who had a victorious step. Because he put 3 steps, he called Trivikramaha. So Vikrama means 2 meanings. He who is the most courageous, most powerful, and he was a victorious step. ईश्वरो विक्रमे धन्वी मेधावी विक्रम क्रमः. Here Dhanvi, we all know Dhanus. நம்ம குரூப்ல தனசேகர இன்னொருத்தர் இருந்தார். Okay, nowadays he's not attending. So தனுஷ்னாக்க we all know அது வந்து வில். Dhanvin, he who is the wielder of the bow. This refers to Lord Vishnu. Vishnu வந்து சார்ங்கதன்வா கதாதர இத்தியஸ்திரம். சார்கம் அப்படிங்கிற ஒரு தனு அதை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர். அண்ட்
The greatest Dhanushpani, as we all know, Kodandapani, Rama. Okay, so he's so Dhanvin. And Parasuramar, அவரும் என்ன பண்ணார், he had a Dhanus, with which he traveled all over the world and destroyed all the Kshatriya Vamsas. அது வந்து சிவ தனுஷ். ஓகே, அந்த தனுஷை வச்சு துவம்சம் பண்ணிட்டார். அண்ட் ஃபைனலி ராமா வந்து அவருடைய அரகன்ஸை he controlled it. Okay, he destroyed his ego by breaking this Shiva Dhanush of Parasurama. So Parasurama is from பெரியப்பா சொல்லு. பரசுராமனை பத்தி கதை சொல்லி, இதை பத்தி சொல்லும் போது எனக்கு இன்னொரு கதை ஞாபகம் வந்தது. அப்பா என்கிட்ட சொல்லியிருக்கா. சொல்லு. பரசுராமர் வந்து காத்தவீரியார்ஜுனனை நோக்கி படையெடுத்து போனார். பட் காத்தவீரியார்ஜுனன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னாக்க, ராவணனையே பூச்சி மாதிரி கட்டி பிடிச்சி இது பண்ணானா. ஆமா, கரெக்ட். சொல்லு. ஹலோ. அப்படிப்பட்ட ராவணன் வந்து ராமருக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவா அப்பா. அப்படிப்பட்ட ராவணன் வந்து ராமருக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, பரசுராமனை ஏற்கனவே டிஃபீட் பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லுவா. ரைட். அது வந்து ராவணனுடைய ஹிஸ்டரி வந்து உத்தரகாண்டத்துல வருது. ஓகே, பெரியப்பா. ராவணன் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போய் எல்லாரையும் சண்டைக்கு கூப்பிடுவான். இந்த கார்த்தியவீரியார்ஜுனன் அவனை வந்து ராவணன் சண்டைக்கு கூப்பிடுறான். கார்த்தியவீரியார்ஜுனன் என்ன பண்றான், டூயிங் சந்தியா வந்தான். வாட் ஹி டஸ், அந்த ராவணனை தூக்கி தன்னுடைய ஆம்பிட்ல he just catches him in his armpit and he goes and puts him in a prison. And then அவனுக்கு 10 தலை இருக்கு இல்லையா, so he tells all the children, you see, நம்ம எப்படி அந்த இது இருக்குல்ல, மரவட்டை பூரான் பக்காட்ட மாதிரி இது ஒரு பூச்சி அப்படின்னு காட்டுவான். ஓகே, such a Karthaviriya was defeated by Parasurama. ஓகே, கார்த்தவீரியார்ஜுனால டிஃபீட் பண்ணப்பட்ட ராவணன் ராமருக்கு ஏமாத்திரம். because Rama defeated the defeater of Karthaviriyaarjuna. Okay, that is Parasurama. Okay, that is what it is. And not only that, ராவணன் அதுக்கப்புறம் பிரம்மா வந்து இன்டர்வீன் பண்ணி he became the friend with Karthaviriyaarjuna. அதுக்கப்புறம் இவன் போய் வாலி கிட்ட, அவனால அந்த he cannot contain his enthusiasm for war. So he goes to Vali. Vali's daily practice is he will morning Sandhyavanam he will do in one sea. Then he will fly. He will go to another ocean. He will do his Madhyanikam there. Then he will continue to fly. He will go to the western ocean. There he will do his evening Sandhyavanam. Then night he will come back to Kishkinda. That was his routine. So this was Ravana just started playing with Vali. Vali, what he did with his tail, he simply coiled up Ravana. Our coil பண்ணி வச்சுட்டு he jumped from one ocean to another. And then he brought him back to Kishkinda. Okay. Then Ravana was ashamed. You told me you leave me. That Ravana and Vali, they struck friendship. He said, I will not come to you. Okay, I will not fight with you. They become friends. So that is why when Hanuman says that with one single shot Rama killed Vali, Ravana was simply shocked because தன்னை வாளுனால கட்டி எடுத்து போற வாலிய ஒரே பானத்தால் அடிச்ச ராமன் அப்படிங்கிறது ஷாக். So Dhanvin means he was the wielder of the bow and arrow. Ishvara vikrami dhanvi medhavi vikrama kramaha.
மேதாவி மேதாவித்வம் அப்படின்னாக்க basically it is the ability to grasp you can grasp very very subtle things easily. We'll say genius to சொல்லலாம். A genius will be able to grasp a simple, very, very complex thing very, very easily. Okay. So Medhavi, there is a nadi, you know, இந்த இடத்துல நார்த் இந்தியன் லேடிஸ் இடத்துல ஒரு பொட்டு வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா, இந்த இடத்துல ஒரு நாடி இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் மேதா நாடி. யாருக்கு இந்த யூஸ்வலா வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த ஆக்ஞா சக்கரம் வரைக்கும் it gets activated. When this nodi is activated, you get develop what is called medhavitva. So there are many people, you ask them any question, tak 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 பதில் சொல்றாங்க. ஆனா அதை அவங்க படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. Okay. What are question you ask? After they will answer. So that is activating this particular spot. So it's called Medhavi. Medhavi naka, I will say Krishna is the greatest Medhavi. Because as you know, in Krishna's life, he was born as a child, he was left in the company of cowherds. Okay. Then he was brought up as a cowherd without any education, without any culture. He knew only the culture of grazing cattle, okay, and hobnobbing with the ladies and women, gopis and all that, playing flute and all that. When he came to the city, Mathura, or Poonallam Potter, he was put in what the Sandipani Ashrama. In Sandipani Ashrama, he and Balarama, they were disciples of Sandipani for 64 days only. Okay. அங்க வந்து அத்தியாயம் குருகுல சந்திப்பணி குருகுல வாசந்ததி. There are 64 sciences. Okay. In 64 days, Krishna and Balarama, they mastered all the 64 arts and sciences. ஆய கலைகள் 64 அறிவிக்கும் நம்மை தூய உருப்படைந்து போல்வன் என் உள்ளத்தில் இருப்படைந்து வாராதிடர் அப்படின்னு சரஸ்வதி மேல ஆய கலைகள் 64. அந்த 64 கலையும் கிருஷ்ணா learned in 64 days because of his medhavitva. So the term medhavi refers to Krishna. Okay. See, Krishna's Bhagavad Gita, I don't see any parallel to that what Krishna teaches. Another, that is the, as I told you, Ishavasai Upanishad, whatever he teaches, Krishna expounds mostly on that. Krishna வந்து Bhagavad Gita, he says how you can live in this world without incurring karma. How you have to live in this world, doing karma. You should never be lazy. You should keep on working. You should work without attachment, and you should dedicate all your work to God. He says, even if you that is the way to become Brahmajnani. Even after becoming a Brahmajnani, one should continue to do your work. Krishna says, இந்த 3 உலகத்திலையும் எனக்கு தேவைங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. There is nothing which I need in these 3 worlds. But I keep on working because if I stop working, all people will become lazy. And just to set an example to others, even Jnani keeps on working.
this particular essence, how you have to live in the world, but without getting affected by your karma bandham. I think there is no scripture in the world which so beautifully summarizes it. That is Bhagavad Gita. That is the greatness of Bhagavad Gita. And there are so many Upanishads, there are so many Vedantic books, okay? But this is the one which marries spiritual life with secular life. So that Medhavitvam, the deliverance of Bhagavad Gita, you can see in Krishna. So Medhavi is called Medhavi, okay? Medhavi Vikrama Kramaha. Vikrama, we have already seen. One meaning is Vamana, SriVikrama. The word V also refers to Garudan. அதாவது கருடன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்மளோட ரியல் இன்னர் மீனிங் என்னன்னாக்க வேதத்துடைய ஒரு எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் கருடன். Garuda is called the embodiment of Veda. Okay. So Vikramaha அப்படியாக Garuda வாகனத்தை உடையவர். He Krama also means traveler. Vikrama, he who travels on Garuda. அதாவது விஷ்ணு ஒரு கருட வாகனரா, கருட வாகனத்தில் வர விஷ்ணுவா ஜனிச்சு தியானம் பண்ணலாம். Or Vishnu as the embodiment of Vedas. That is also another meaning, Vikramaha. Vedavi. So Vikrama முதல்லே சொல்லியாச்சு. So this is another, the word is getting repeated here. Vikrama, Kramaha. Kramaha. கிரமம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு ஒழுங்குமுறை. தமிழ சொல்ல எல்லாத்தையும் கிரமப்படி அடுக்கி வையே. ஒரு லைப்ரரிக்கு போகிறோம், புக்ஸ்லாம் ஒரே ஏதாவது டிஸார்டர், எல்லாத்தையும் கிரமப்படி அடுக்கி வையே. என்ன, சயின்ஸ் புக்ஸாக ஒரு பக்கம், ஜியாகிரபி புக்ஸ் ஒரு பக்கம், ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ் ஒரு பக்கம். ஸோ கிரமம் அப்படின்னாக்கா ஆர்டர். ஸோ ஹீ இஸ் தி ஒன் ஹூ ஹஸ் ரெஸ்டோர்ட் ஆர்டர் இன் தி யூனிவர்ஸ். அந்த முதலே சொல்லிருக்கேன், விஷ்ணுங்கிறதுக்கு அர்த்தமே விஸ்வம் விஷ்ணு வஷட்காரோ. வஷட்காரா is he who is order in the whole universe. Unless he has got total order in himself, he cannot restore order in the universe. So he himself is order. Okay. Vikrama Kramaha. The one who is himself the order in the universe. One who controls the universe, who restores order in the universe. And Parasara Bhatta, he says, one who is prosperous. Okay, there are three meanings. Anuttamo Duradasha Kritagnya Kritirabhavan. Anuttamo. Uttaman, we know. A very great person, an ideal person, okay. Anuttamo, he, above him, there is no greater person than him. Okay? He is the greatest Purusha, okay. That is Parama Purusha. He is the greatest person. And there is nobody who is higher than him. Anuttamo. அதுக்கு there's a pun. Uttama. உத்தமமே இல்லாதவன் அப்படின்னு ஒரு பொருள். He who is lower than the low. ஃபர்ஸ்ட் அனுத்தமா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மாழ்வார் பாசுரம், உயர் வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன், அயர் வரும் அமரர்கள் அதிபதி எவனவன், மயர் வர மதிநலம் அருளினவன் எவனவன், உயரரு சுடரடி தோழ்தேடு என் மகனே. உயர்வர உயர் நலம் உடையவன்.
அவனோட உயர்ந்த நலமுடையவன் யாரும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நாராயணன். அது அனுத்தமா. அதுக்கு டைரக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் மீனிங் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள். He who is lower than the lowest. அதாவது ரொம்ப ரொம்ப தாழ்ந்தவர்களை விட ரொம்ப தன்னை தாழ்த்தக்கூடியவன். ஏன் அப்படின்னாக்க அவதாரம் அப்படிங்கிற மீனிங்க அவ தரத்தி அவனாக்க கீழே, தரத்தி கீழே இறங்கி வருது. பகவான் பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துர்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படிங்கிறார். சாதுக்களை காப்பாற்றுறதுக்கும் துஷ்டர்களை சம்ஹாரம் பண்ணுறதுக்காகவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் நான் அவ்வப்போ பிறக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் கால் அவதாரம். இந்த மியூசிக்ல ஆரோகணம் அவரோகணம் போங்க. ஆரோகணம்னாக்க சரி கம பதனீச சுத்தி ஏறிண்டே போகும். அவரோகணம் இறங்கிண்டே வரும். தனீத ப மகரீச. ஸோ அவதாரம் அப்படின்னாக்க இறங்கி வர்றது. அவர் எந்த அளவுக்கு இறங்கி வந்திருக்காரு பகவான். He became a fish, மத்ஸ்யாவதாரம் எடுத்தார். He became a tortoise, turtle, கூர்மாவதாரம் எடுத்தார். He became a bunny. He became a boar, வராகாவதாரம் எடுத்தார். He became Narasimha. He took the form of a lion. அப்புறம் of course அதர் வாமனன் குட்டி குழந்தையா வந்தார். அவ்வளவு தூரம் இறங்கி வந்தவர். அதை சொல்லும்பொழுது ஆண்டாள் மானமில்லா பன்னி அப்படி சொல்வார் பெருமாள். மானமில்லா பன்றியாய் புலனாய் அப்படின்னு. மானமில்லாத பன்றினாக்க பகவான் இந்த பூமியை இரண்யாட்சனோட தூக்கி வெளியே வந்த பொழுது அவர் உடம்பு முழுக்க சேரும் சகதியுமா இருந்ததா. ஒரு உதறி பாடி பிகேம் பர்ஃபெக்ட். அதான் ஆண்டாள் சொல்ற மானமில்லா பண்ணி. அப்ப இருக்கு ஒரு ஹையர் மீனிங் இருக்கு. மானம் அப்படிங்கிறது தான் அப்படிங்கிற அகங்காரம் இல்லாம. அது பகவத்கீதையில ஒரு ஞானியுடைய லட்சணத்தை சொல்லும் பொழுது அமானித்துவம் அப்படி வரும். அதாவது மான அவமானம் இல்லாத, ஈகோ இல்லாதது அப்படிங்கிறது. ஸோ மானமில்லா பன்றி அப்படிம்பாங்க ஆண்டாள். ஸோ எவ்வளவுக்கு தன்னை தாழ்த்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தாழ்த்தியும் பிறந்திருக்கான். ஸோ அனுத்தமக, உத்தமமே இல்லாதவன். லோயர் than the lowest. Krishna, Lord Krishna, he did something which is extraordinary. For about 1 week, with the little finger, he held up the Govardhana here. Okay? He gave shelter to all the cattle and people in Gokulam. When everything was over, he came back. அவங்க அப்பா அடுத்த நாள் அவங்க அப்பா வெளியில போறார். செருப்பை விட்டுட்டு போறார், மறந்துட்டு போறார். இவர் நந்தகோபால் கிருஷ்ணா செருப்பை விட்டுட்டேன்டா எடுத்துட்டு வா அப்படிங்கிறார். கிருஷ்ணன் உடனே அப்பா செருப்பை தன்னோட தலையில தூக்கி ஜிங் ஜிங் ஜிங்னு பாட்டு பண்ணி கம்சன் அப்பா காலில். யாரு முதல் நாள் கோகுலத்தை தூக்கின கிருஷ்ணன் அப்பா செருப்பை தலையில கொண்டு அப்பா காலில் மாட்டான். அவ்வளவு தூரம் தாழ இறங்கி வந்தவன். அனுத்தமானாக்க ஹையர் than the highest and lower than the lowest. Okay, so we'll stop there.
Any questions, any doubts, any discussions? Hello? Okay. ஐயா சொல்லுங்க ஐயா. சொல்லுங்க மணிகண்டன். இல்ல ஒண்ணும் இல்லைங்க, ஒண்ணும் இல்லைங்க. சரி, ஓகே. தேங்க்யூ. ஓம் நமோ நாராயணாய. 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 मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम्